Hello my good people, I'm back again with another episode in our course series Computer Programming with C++. Akkuma itti fufnetti jirra. Kutaa inni kun kutaa addaati jechuudha. We call it C++ control statements, or you can say program control jechuu dandeessu. So what is C++ control statement? It is very interesting topic. Kun baay'ee hin jaalattu. Sababni isaas video kurnan darban keessatti I made 10 videos on the basics. Warrani hanga amma taasa'e they are building blockii turanii jechuudha. Real programming amma yonaatti hin barreessine jechuudha. Programming sensii kennu solutionii tokko kan problemii tokko furu hanga yonaatti hin hojjenne kun maali kan jedhuun hojjechaa ture jechuudha. Introduction to something, wanti kun maali, data type maali, conceptii hanga yonaa baranne walitti finne problemii solving goone jechuudha. Kutaanni kuni wanti specialisa godhu conceptii hanga yonaa baranne walitti qabuudhaani solutionii kennuu dandeenya jechuudha problemii tokkoof. So what is control statement? Kutaa darbe keessatti waa'ee kanaa gaafan sin barsiisu basically, which is a variable scope gaafan barsiisu. Programoonni kuni akkuma beekamu gubbaarraa kaasee irraa gadee hojjechaa deema jechuudha. Irraa gadee display gochaa deema, irraa gadee execute godhaa deemaa jechuudha. Which is from top to down without any interruption yookaan jump tuun godhin, conditionii tokko laalee utuu jump hin godhin asii kaaseeti hanga sitti hojjetaa jechuudha. Hanga dhumaatti jalqabaati hanga dhumaatti hojjeta. This is normal flow jechuudha. Top down control statementiin kun immoo maal godha yookaan program control kun maal godha, orderii jijjiiraa jechuudha. Execution stepii keenya orderii yookaan order kara nuti top down gubbaarraa kaasnee execute gochaa dhufna otoo hin taane we can specify order in which our statements to be executed. We are going to specify order of execution jechuudha. Program controlling kun egaa gosoota major ta'an sadiitu jira C++ keessatti. The first one is basically the branching statement kan jedhamudha. Branching statement maal godha? It specifies an alternative paths of execution depending on some logical comparison jechuudha. Relational fi logical comparison fudhachuudhaani kutaa darbe keessatti hojjedhe operatorii isin agarsiiseera. Isaan sana fayyadamuudhaani alternative paths of execution nu kennaa jechuudha. Inni itti aanu immoo loop statements jedhamu. Loop statements kutaa kan keessatti ilaalla, which specifies computations which need to be repeated. Wanta tokko irra deddeebine as long as logicin tokko true yoo ta'e yookaan satisfied ta'e iterationidha jechuudha. Iterationidha. Kuni baay'ee importantidha jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko hanga 100 ida'uu yoo barbaadani koodii laayinii 100 barreessuu qabdan jechuudha. Okay? Laayinii lama qofaa barreessitanii ofiisaa repeat godhe akka inni ida'uu gochuu dandeessu. Inni kan flow control statements jedhamu. Inni kuni used to divert execution path to another part of program. Jump faa gochuudhaaf gargaara jechuudha. Kuni execution pathii jiru divert gochuudhaaf gargaara. Mee program control kanalii kana branching statement kanarraa kaasnee haa eegallu. Statements as jalatti the if haa ilaallu jechuudha. If ingaa akkasti barroofti. If afaan oromoodhaan maal jechuudha? If jechuun yoo wanta tokko ta'e jechuudha. Yoo waan tokko ta'e, yoo waa tokko ta'e jechuudha. Hiiktisa if something jechuudha. If something. So kuni syntaxin ishee if jettanii bracketii bantu akkasittiin ittaanee blockii mataa ishee qabdi akkasittiin jechuudha. This bracket ishee kana ishee French bracket jennu kana kun amma syntax isheedha jechuudha. If jettanii bracketii bantu. As keessatti maalti barraa jechuudha? Conditionidha jechuudha. Directly conditionii akkam barreessine I just said condition. Okay? As keessatti barraa. Conditioning kun maal jedha? Result from evaluation. Okay? Yookaan relationally ta'uu danda'a
yookaan immoo logical ta'uu danda'a jechuudha resultiin isaa. Garuu as keessatti kan ta'u booleanidha jechuudha. Okay, boolean which goes inside here. Boolean as keessa ta'a jechuudha. Data type. Okay, boolean. If I say boolean b equal to true yoon jedhe, pardon me, true, as keessa b gochuu nan danda'a jechuudha. Maal jechuudha partiin kuni if jettanii yoo wanti kun as keessatti barraa'e conditioning kun dhugaa ta'e, gaafa conditioning tokko meet ta'u kan hojjetamu jechuudha. Fakkeenyaaf maal jechuu nan danda'a, as keessatti sa'a 6 yoo ta'e maal godhuu nan danda'a, braaketii kana keessatti laaqana nyaadha, laaqana nyaadha jechuudha. Sa'a 6 ta'uunsaa as keessatti conditionidha. Isheen kuni statementiin as keessa jiru kun immoo conditionalidha jechuudha. Yoo sa'a 6 ta'u ta'e laaqana kana nyaadhu jechuudha. This makes perfect sense. Kan akkas gochuu dandeenya. Int time jenne equal to 5 let's just say. Okay, yoo timing kuni walqixa 6 ta'e maal gochuu nan danda'a jechuudha. As keessatti cout laaqana nyaanna argitanii amma as kun amma walqixa ta'uu isaa ilaalla. Amma kan timing kun 5dha sitti, kuniif kun amma maal resultiin isaa false dha jechuudha. False yookaan 0 jechuudha. Conditionii operatorii logical if relational operatorii dudduuba deebitanii kutaa 9 keessatti check gochuu dandeessu. Baay'ee detailiidhaan hin haasa'ichi keessatti. Kanaaf time ittiin kun yoo kaatee 6 taate laaqana nyaannaa jechuudha. Kana turaan goone outputiin keenya maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. Homtuun jiru. Okay, homtuun jiru asitti. Sababni isaas sa'aatiin 6 mite jechuudha. Isheen kuni 6 hojii wal qixamina. Amma yoon 6 godhe laaqana nyaannaa jedhe. Sababiin isaas maalti ta'aa jira jechuudha. As keessatti 6 wal qixa 6 dhugaadhaa jedhe compare godhe. 6 wal qixa 6 kuni wal qixa 6 kun dhugaadhaa jedhe. Yes ta'e jechuudha. Okay, sensii kana wanti kun akka inni sirrii ta'e sin agarsiisuudhaaf cout jedhee fakkeenyaaf yoo nani 6 equal 6 jedhe outputiin kana meeqa ta'a? Tokko ta'a jechuudha. Sababni isaas true jechuudha. Tokko la. Kana jechuun this is true. Sababni isaa 6 wal qixa 6ti. True jechuun immoo 1 jechuudha. Kanadha. Logikii keessatti maalti jira? Relationally keessatti, especially this logical operatorii keessatti other than 0 lakkoobsi hundi true dha jechuudha. Kunis haa ta'u other than 0 hundi isaa true dha jechuudha. Waa fedhe lakkoobsa amma fedhe koodii amma fedhe yoo barreessitanii wanti blookii kana keessa jiru hundi execute kan ta'u yoo asitti conditionin jiru true ta'edha jechuudha. Inni kaan fakkeenya gaariin sinii fudhadha asirratti before leaving you. Let's say int x jenne x kana user irraa dubbisnu keyboard irraa dubbisnu maal goona jechuudha. If x is greater than 0 jechuun x namni galche suni greater than 0 yoo ta'e maal jechuu dandeenya? X is positive. Okay, kana achi lakkoobsicha hin beeknu jechuudha. Kana immoo raangoone kuni fakkeenyaaf raangoone lakkoobsa 3 gashina. Okay, 3 gaafa galchinu x is positive jedhe jechuudha. Asitti display gochuu yaaleera. Amma kun complete programming jechuudha. Kuni this is a program that check if number is positive. Programming kuni user inputin
positive ta'uusaa check godhaa jechuudha. Kanumadha. This is nice. Inni taanu else dha. Else which is optionii lama yoo qabaanne optionii lama jechuun asitti maaliin godhaa two option. If inni kun true yoo ta'e isa kanatu ta'a isas keessa here if true. Yoo soba ta'e yookaan false ta'e conditioniin inni kun false yoo ta'e asitti dhufnee maal goona jechuudha else goona jechuudha. If akkasinii ta'utti ishee kana down godhachuu dandeessu akkatti salphattuuti akkatti akka interestii keessanii asitti if false dha jechuudha. Amma maal gochuu dandeenya jechuudha lakkoofsa tokko asitti lakkoofsichi positive ta'uu qobaa check goone. Okay, lakkoofsichi positive ta'uu qobaa check goone. Asitti immoo lakkoofsi kun positive moo negative kan jedhu adda baafna jechuudha. Condition ishee kana maal jenna x in yoonni greater or equal to 0 ta'e lakkoofsi kun yoo kana ta'uu baate fakkeenyaaf yoo kana ta'uu baate maaliin jedhachuudha lakkoofsichi negative jedha jechuudha. Else x is negative. Asitti conditioniin barbaachisu jechuudha. Sababni isaas yoo sa'aa jaate laaqana nan nyaadha yoo sa'aa jaa miti ta'e laaqana nyaadha jechuudha. Optionii lama qobaa qabnas keessatti. Alright, optionii lama qobaa jira jechuudha. Lakkoofsi kun yoo 0 oli ta'e positive dha. Kana achi immoo negative dha jenna. Okay, run gooname. Kuni afuriyoon gashee 4 is positive jedha. Deebisnee run goona yoo nani -5 galchee -5 is negative jedha. This is perfect. Amma optionii lama jira jechuudha. 0 yoon galchee maal jedhama 0 yoon galchee is negative 0 is negative jedha. Garuu dhugaatti 0 is not negative or positive jenna miti mathematics keessatti. Yeroo kana conceptii maalii dhufa jechuudha optionii sadeeffaa. Third option, if something happen do this else jettanii if jettumas if this do this dhumarratti immoo optionii dhumaa yoo qabaattan else jettu jechuudha akkatti. Hiikti kanaa maalidha jechuudha asitti yoo lakkoofsichi walqixa 0 ta'e maal jenna asitti x is 0 jenna. Okay, lakkoofsi kun yoo 0 wajji walqixa ta'e asittoo maal jenna yoo x ni greater than 0 ta'e beekamaadha positive. Yoo kana achi immoo negative jechuudha. Compare gochuun barbaachisu negative. Kun amma programii baay'ee bareedduudha jechuudha. X keenya user irraa dubbisna. Yoo lakkoofsichi x 0 ta'e jenna. Yoo inni greater than 0 ta'e amma syntax ishee asitti ilaala else jenne if itti daballee jechuudha. Yoo inni greater than 0 ta'e positive yookaan immoo negative. Amma conditionii sadan kana capture gochuu dandeenyeerra jechuudha. 0 yoo galchine 0 is 0 jedhe. Okay, lakkoofsa abbaa barbaaddan yoo galchitan amma negative dhibba akka soo goones this number is negative jedha. Okay, lakkoofsa abbaa feetan positive yoo galchitanis tokko yoo galchitanis 1 is positive jedha. Kun amma programii baay'ee bareedaadha jechuudha. Maaliin siniin jedhee dura jalqaba kutaa kana keessatti conceptii hanga yoonaa barannee walitti fidnaa jechuudha. Combine goone solution barbaannaa jechuudha problemii tokkoof. Age kanas user irraa fudhanna see out please enter your age jennee akkatti user irraa dubbisna. Asitti dhufne siin age yoo goone akkasti kun maal jedhama umurii kee galchi jedhee display godha. Umurii isaa galcha. Umuricha fudhannee maal goona jechuudha nuti immoo compare goona jechuudha. If age is basically less than 10 wanti kun yoo less than 10 ta'e
asumatti maal godhuu dandeenya cout okay cout you are child jennaan jechuudha. Umuriin kun onni 10 gadi ta'e yoo inni 10 oli ta'e else jenne akkatti you are not child jennaka you are not child. Of course umurii cheekaa godhu malee ammas keessatti waan lama hojjechuu dandeenya. Innis nested if jechuu dandeenya. Sitti waa'ee nested if else or nested if else jettanii maal gochuu dandeenyu kana jechuudha. Umuriin isaa yoo inni 19 gadi ta'e teenage dha, isaa ol immoo young dha jechuudha. Okay, asitti maal jechuu dandeessu erga seentanii ammoo if age is less or equal to 19 yoo ta'e 19 gadi immoo yoo ta'e maal jettu jechuudha cout you are teenage. Okay, isaa ol yoo ta'e asitti else gooto jechuudha. Wanti kun ammoo seensi isinii kenne programii bareedduudha jechuudha. Well, this is nice program. Umurii galchee yoo umuriin isaa 10 gadi ta'e you are child jenna. Kun maal jenna nested jechuun wal keessa galchuu jechuudha basically. Yoo kana achimmoo maal jechuu dandeenya jechuudha. Umuriin kee yoo 19 asigaa kan dhufu yoo kun false ta'e as dhufa waan ta'eefi okay, yoo kun true ta'e asumatti fixa kana olitti jechuudha. Yoo kun immoo false ta'e kana gadi dhufa jechuudha. Kana gadi dhufee erga seene as keessa blockii diimtuu kana lamaan keessa as dhufa jechuudha. As dhufee umuriin isaa 19 gadi jechuun gaafiin kana as gaafa kana jechuun agein kuni umurii agein maal ta'a jechuudha. 10 is less than kana jechuun 10 is greater maal ta'a 19 is greater or equal to age is greater than 10 jechuudha gaafas ga'u. Agein kun kana lamaan gidduudha jechuudha as gaafa dhufu. Kanaaf maal godha agein kun yoo 19 fi 10 gidduu ta'e you are teenager. Yoo agein kun immoo 19 ol ta'e addanatti jechuudha ishee kanatti dhufee yoo agein 19 ol ta'e maal jenna jechuudha young jenna jechuudha. Comment goone let's check lakkoofsi tokko even if odd ta'uu isaa checkii gochuu dandeenya. Okay, int numberii kana user irraa fudhannu siin yoo numberiin kuni lamaaf hiramee hafteen isaa yoo inni duwwaa ta'e lakkoofsi kuni even dha. This number is even beekamaadha mitiire. Cout number is even number. Kana achi number is basically odd dha jechuudha beekamaadha. Lakkoofsi 6 gaafa odd. Okay, kun baay'ee namatti tolti. Run lakkoofsa 9 yoon gashee this number is odd jedha. 9 is odd jedha. Kana fakkaata jechuudha. Branching statement keessatti if jira yoo conditionii tokko qobaa qabaattanii ittaane else jira if else yoo conditionii lama qabaate lakkoofsi tokko positive kunoo fakkeenyaaf isheen kun fakkeenya gaariidha. Lakkoofsi tokko even yookaan odd ta'uu danda'a jechuudha. Kun amma if else yoo qabaattanii ittaane nested dha ishee kanadha. Wal keessa galchitanii akkatti yeroo iddootti isin barbaachisu qaba jechuudha. Kutaa itti aanutti waa'ee switch statement ilaalla. Thank you.